హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చికెన్ పికిల్ చేసుకుందాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: చికెన్ 200 grams, చిల్లీ పౌడర్ 2 spoons, గరం మసాలా about 1 spoon, మెంతులు 1 spoon, జీరా about half spoon, టర్మరిక్ చిటికెడు, ఆవాలు 1 spoon, ధనియాలు 1 spoon, సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడా, లెమన్ 1, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 spoon. తయారు చేసుకునే విధానం: స్టవ్ వెలిగించి చికెన్ వాటర్లో అబౌట్ 10 minutes బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిలింగ్కి పసుపు వేస్తే చికెన్ ఫాస్ట్గా కుక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చికెన్ బాయిల్ అయ్యేలోపు స్పైసెస్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది చిన్న క్వాంటిటీ కాబట్టి కలిసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. పెద్ద క్వాంటిటీ అయితే సపరేట్ రోస్ట్ చేసుకోవాలి. గోల్డెన్ ఫ్రై వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి. రోస్ట్ అయిన స్పైసెస్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కాస్త చల్లారనివ్వాలి. తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చల్లారిన స్పైసెస్ అన్ని మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇప్పుడు బాయిల్ అయిన చికెన్ని తడి లేకుండా 5 minutes ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని వేడయ్యాక ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కారం, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్స్, సాల్ట్, ఒక 10 minutes బాయిల్కి పెట్టాలి. చివరిగా నిమ్మరసం పిండి 5 minutes నుంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.